Speaking of the security guarantees and what it will depend upon, or if something will depend upon the negotiations, our actions will not depend on the negotiation. They will depend on the unconditional compliance with the Russian security demands today and in the historical context. In this sense, we have made it clear that any further NATO movement to the east is unacceptable. There is nothing unclear about this. We are not deploying our missiles over at the borders of the US. No. On the other hand, the US is deploying its missiles close to our home, on the porch of our house. So, are we demanding something excessive? We're simply asking them not to deploy their attack systems over at our home. What is so unusual or peculiar about that? So, what would the Americans think if we, for example, decided to come to the border between, say, Canada and the United States or Mexico and simply deploy our missiles over there? Well, did Mexico and the US never have any territorial disputes? What about California? What about Texas? Did you forget about that? But everything seems to have calmed down. Nobody remembers those things, just like the way they remember about Crimea. We try not to remember the situation in Ukraine. Who created that? Who started the crisis? Was it Lenin? Yes, when he declared the Soviet Union in 1922 and then the Constitution of 1924 following his death, was following the principles of Lenin. This is a matter of security, not just history. This is about security. It is not the negotiations that matter. It is the outcome, the result. I've reiterated this many times, and you're well aware that we said not an inch to the east. That was the NATO guarantee in 1990. So what became of that? They fooled us. We've seen 5 waves of NATO expansion. Now they're in Romania. They're still keeping them there as hostages, effectively. Neo-Nazis started shooting at the Chinese students who wanted to leave Kharkiv, and 2 of them got injuries. So hundreds of foreign citizens are trying to leave the shelling area, and they're effectively kept as hostages, and they're being offered to go to Lviv and then immigrate to Poland that way. Our military have provided corridors in all areas of contact without exceptions, so that civilians, including foreign citizens, could leave the areas. I would like to emphasize again, nationalists are not allowing them to do this. Moreover, they are saying to foreign citizens to go to their authorities who need to address Foreign Ministry of Ukraine. Worse still, neo-Nazis are treating their own population as human shields. Our military are also pointing out that in Donbass and Severodonetsk and Lysychansk and others, citizens who live in high-rise buildings are being forced to go to the lower floors, and they put cannons on the upper floors and other equipment, and they put snipers on top. This is how Nazis behave when Russians fought them, Germans in Ukraine.
Unfortunately, we have losses, and our duty is to support the families of our military who are fighting for our people of Russia. To all family members of all the fallen soldiers, Уважаемые коллеги, друзья, добрый день. То, что происходит, вынужденная мера. Ну, просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Откровенно говоря, честно говоря, даже удивлен. Ну, не на миллиметр. Я хочу еще раз это подчеркнуть. Вынужденная мера. Потому что могли такие риски для нас создать, что вообще непонятно, как дальше страна существовала бы в санкционной политике. Тем не менее, и вот то, что Россия остается частью мировой экономики. И в этой связи, настолько, насколько она остается этой частью, мы не собираемся наносить ущерб системе, в которой мы сами чувствуем себя, в которой мы чувствуем себя частью. Мне кажется, и наши партнеры должны это понять и не ставить перед собой задачу выталкивать нас из этой системы. Тем не менее, даже по политическим соображениям эти рестрикции будут. Условия функционирования этих активов по сравнению с другими видами финансовых активов. Что касается... Со стороны правительства, вообще власти в самом широком смысле этого слова, конечно, задачу вижу в том, чтобы обеспечить вам условия хорошие, обеспечить больше свободы. Ответ может быть только один – обеспечить большую свободу предпринимательской деятельности. Конечно, в известных рамках, с тем, чтобы, как здесь коллеги выразились, чтобы была предсказуемость определенная со стороны правительства, но мы ожидаем, что и предсказуемость со стороны бизнеса должна быть тоже обеспечена. Ясно, что мы не можем полностью прогнозировать геополитические риски. Откровенно говоря, честно говоря, даже удивлен. Ну, ни на миллиметр не сдвинулись,